we're going to talk a little bit about technical things now, okay? Okay. So what is the difference between the crumb of a bread that is done with sourdough and a bread with different types of fermentation, like Polish, for an example? What is the difference? Yeah, the difference, first of all, is not only in the shelf life. For a lot of people, shelf life is very important. For me, it's not so important, because if I buy today a croissant or a baguette, I know has a shelf life is only 1 day. The product, what I do is I want to get a special texture, what in my imagination is for the bread. And for example, a sourdough, the whole texture, the whole taste is totally different than to a Polish. We find many times the combination between using Polish and sourdough, but then the sourdough give only a little bit gives the taste, and the Polish give the power, because he is more strong than the sourdough. And then finally we have a yeasted bread, bread with a kind of sourdough, but the crumb texture and also the holes, how can I say, a yeasted bread always has is lighter, but the taste and everything has not the volume like a sourdough bread. It's not as complex, right? Yes, it's how you want. For example, in a pizza, I don't like. No, it's not I don't like. I think a yeasted pizza is more the character what I imagine. For a bread, for me, is much better a sourdough. Yeah, and in baguette, I prefer the two choices, because maybe today I want a sourdough baguette, and tomorrow I want a more yeasted baguette. Yeah? Okay, perfect. These are the things, but the taste of the sourdough is more like wow. And there are yeasted breads. They are a little bit more. Most of them are similar. Sometimes you can only different between, because they have more sugar, they have less sugar. Yeah. It's more bland, right? Yeah. It's more neutral. Yep, perfect. Então, olha, eu perguntei para ele, né, as diferenças entre o pão de fermentação natural feito com levain e os pães de outras formas de fermentação. Por exemplo, o Polish, né, que é feito com levedura, ou então o pão que já é feito diretamente com levedura. E aí ele falou o seguinte, que em termos de sabor e textura, né, o levain vai trazer uma diferença muito grande. O sabor, né, do levain, ele é realmente incrível. Ele acha que o sabor de um pão feito com fermento natural é muito mais complexo, muito mais delicioso do que o sabor de um pão feito com levedura, tá? A levedura, entretanto, ela vai trazer mais poder de crescimento para uma massa, né? Então, assim, o levain traz sabor e textura, a levedura vai trazer um poder de crescimento, né? Ele falou assim, olha, às vezes o pão de levedura, para mim, às vezes parece que é tudo igual. A única diferença é que um tem mais açúcar, o outro tem menos, um tem mais gordura, o outro tem menos. Já o pão de levain, ele tem uma complexidade, um efeito uau de novo, que assim, na hora que você come, você fala, nó, delícia, né? Então, e outra, a durabilidade, né? Vai variar também. Né? Mas depende, ele acha que os pães, né, tipo baguete e tal, para ele dura um dia, depois não fica tão bom, né? Porque o levain também aumenta a durabilidade. Enfim, existe uma diferença de sabor, textura, volume entre esses pães. E ele prefere o sabor do pão de fermentação natural, tá?